Hi friends, SBI paper prelims, question paper number 35. Come on, let us see. Please select the most appropriate option out of the five options given for each of the following sentences, which in your way should be grammatically and structurally correct. So only one sentence is correct. Which one is we have to find out? This is turned out to be one of our most successful projects, and we have made quite a large profit from them kadandadi from it. So first one has an error. Second one, this has turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. ఇది కరెక్ట్ గానే అనిపిస్తోంది. దిస్ అన్నాక was అని అనడం ఒక తప్పు, అలాగే have made కూడా ఎర్రరే. బికాజ్ was అనేది వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపము, హ్యావ్ అనేది వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం కాబట్టి థర్డ్ వన్ లో ఎర్రర్ ఉంది. ఫోర్త్ వన్ లో కూడా అదే విధంగా దిస్ హ్యాడ్ అని అన్నాడు. హ్యాడ్ అనేది వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపము, వీ హ్యావ్ లో వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపము. ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ ఆల్ ద వెర్బ్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఫామ్. ఆ రూల్ ప్రకారం థర్డ్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఎర్రర్. ఫస్ట్ వన్ లో ఫ్రమ్ దెమ్ అనకూడదు, ఫ్రమ్ ఇట్ అనాలి. ఇన్ దట్ వే సెకండ్ వన్ లో ఎటువంటి ఎర్రర్ లేదు. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. దిస్ హ్యాజ్ టర్న్ అవుట్ టు బి వన్ ఆఫ్ అవర్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ and we have made quite a large profit from it and a statement correct. That is the second one. Question number 2. We have received many of the letters kadu, many letters kabatti first one error. We have received many the letters kadu, many letters second one error. We have received many of the letters ikkada kuda tappu vachindi, third one error. We have received many letters from the customers asking us to extend the deadline to repay their loans. Fourth one absolutely right. So that is the answer. This state's unemployment rate has the highest kadandi, is the highest anali. First one lo error undi. This state unemployment is absolutely wrong and the state's unemployment anali. Second one has an error. This state's unemployment rate is the highest in the nation as many manufacturing units closed down in the last decade. Third one lo etuvanti error ledu. Fourth one lo this state unemployment annadu error andi. This state's unemployment, so that fourth one has an error. Hence, the third one is the right one and that is our answer. Question number 4. Amit started a small constructions business. Wrong andi, a small construction business. So that first one has an error. Second one, Amit started a small construction business 2 years ago when the country was enjoying andi. Kabatti second one kuda error. Amit started a small construction business 2 years ago when the country is అని అనకూడదండి. పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి was అని అనాలి. థర్డ్ వన్ కూడా ఎర్రరే. అమిత్ స్టార్టెడ్ స్మాల్ కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ 2 years ago when the country was enjoying a కన్స్ట్రక్షన్ బూమ్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి. ఏ స్మాల్ అన్న అనకపోయినా మీనింగ్ వస్తుంది. సో దట్ ఫోర్త్ వన్ లో ఎర్రర్ మనం ఏమి ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్. Yes, now we can go with the question number 5. The data shows that the unemployment rate has raised అన్నాడు. దాన్ని ఎవరు రైజ్ చేయరండి, ఎవరు రైజ్ చేయరు, దానంతరదే రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రైజ్డ్ అనే పదం తప్పండి, తీసేద్దాం. The data shows that the unemployment rate has rose కాదండి, రైజన్ అని రావాలి. హ్యాజ్ ప్లస్ V3 కాబట్టి సెకండ్ వన్ హ్యాజ్ ఎన్ ఎర్రర్. The data shows that the unemployment rate has risen, correct andi, to 6.1%, the highest in 5 years. తనంత తానుగా పెరిగింది కాబట్టి రైజ్, రోజ్, రైజన్ వాడాలండి. సో దట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ రైట్. The data shows that the unemployment rate have అనడం చాలా తప్పండి. కావున
That is also an error. So third one ఒకటే కరెక్ట్ గా కనిపిస్తోంది. That is our answer. Question number 6. ఈ వర్క్ అనే పదాన్ని ఎక్కడెక్కడ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేశాడు? In each question, the word at the top is used in 4 different ways. Number A to C, A to D. Choose option which the you say the word is incorrect. ఎక్కడో చెప్పాలి. They worked it over correct అండి until they had got it right. కరెక్ట్ గా వచ్చేంత వరకు వర్క్ చేశారు. It took him a long time to work through his anger. కరెక్ట్ అండి, కంట్రోల్ అనే అర్థం వచ్చింది. She goes to the gym to work out వరకు కరెక్టే కానీ her anger అనే పదం తప్పండి. That is inappropriate. Things were going wrong for them, but fortunately it all worked out in the end. Correct అండి. Scientists are working on genetically modified crops and foods. అది కూడా కరెక్టేనండి. కావున మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే థర్డ్ వన్ ఒక్కటి మాత్రమే ఎర్రర్ ఉంది, ఇన్అప్రోప్రియేట్. నౌ యాక్ట్ అనే పదాన్ని తీసుకున్నాం. The medicine only acts on infected tissue. Correct అండి. My computer is acting up. I think I might have a virus. Correct అండి. The enzyme acts upon certain proteins. Correct అండి. That is effect అనే అర్థం వచ్చింది. My computer is acting up అంటే ఫెయిల్ అయిందని అర్థం వచ్చింది. Their anger is acted upon కాదండి. That is wrong one. The police were acting on a tip from an informer. Correct అండి. So that only fourth one is incorrect. Question number 8. Belong. He does not belong in either world. Correct అండి. She did not seem to belong here. Way too classy. Correct అండి. He belongs to a secret society. That is also right అండి. Does this belong to those అని అనాలి. ఫోర్త్ వన్ లో ఎర్రర్ ఉందండి. Their ideas belong to the 19th century and seem old fashioned now. That is also right అండి. So that we can go with the fourth one. Now question number 9. That is call. He called them out over awarding contracts to family members. Correct అండి. He called the speaker on several misstatements of fact. Correct అండి. The concert had to be called in కాదు మిత్రమా, called off. Call off అంటే క్యాన్సిల్ అనే అర్థం వస్తుంది. బికాస్ ద సింగర్ వెంట్ డౌన్ విత్ ఎ బ్యాడ్ కేస్ ఆఫ్ ద ఫ్లూ. సో ద కన్సర్ట్ హ్యాడ్ టు బి కాల్డ్ ఆఫ్ అని రావాలండి. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ ఎన్ ఎర్రర్. ఐ మస్ట్ కాల్ హెర్ బ్యాక్ వెన్ వీ గెట్ టు ద ఆఫీస్. కరెక్ట్ అండి, తిరిగి మరలా ఫోన్ చేయాలి. ద అపోజిషన్ పార్టీ కాల్డ్ ఫర్ ద మినిస్టర్స్ రిజిగ్నేషన్. కాల్ ఫర్ అంటే డిమాండ్ అండి. మినిస్టర్ గారి రిజిగ్నేషన్ ని డిమాండ్ చేశారు. కావున మిత్రులారా, we have an error there at third one. Now blow. The scandal blew over within a fortnight when the press found someone else to attack. Correct అండి. The bomb blew up without any warning. Correct అండి. He blew off in front of everybody. That is also right. She blew the candles out on her birthday cake. Correct అండి. A tree was blown out anali, blow out kadandi, incorrect. So that fifth one is incorrect. Now question number 11. Abominate ante ishtam lekapodamu, hate అని అర్థమండి. We abominate jokes that make fun of people who have mental or physical disabilities. మెంటల్ ఫిజికల్ డిజబిలిటీస్ వాళ్ళని చూసి ఎవరైనా జోక్స్ వేస్తే మేము వాళ్ళని ఇష్టపడము. దట్ ఈజ్ ఎబోర్. హేట్ అని అర్థమండి, ఎబోర్. కాటన్. హీ డస్ నాట్ కాటన్ టు ద ఐడియా ఆఫ్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్. వాడికి అర్థం అవ్వడం లేదు అనే అర్థం వచ్చిందండి. అర్థం అవడాన్ని అండర్స్టాండ్ అంటాం, అండర్స్టాండ్ ని కాంప్రహెండ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్. కేవియట్. హిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైస్ కమ్స్ విత్ ఏ కేవియట్. ఇన్వెస్ట్ చేయమంటూ ఒక కాషన్ ఇచ్చినాడండి. దట్ ద స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్రెడిక్ట్ విత్ అబ్సల్యూట్ యాక్యురసీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాషన్. సెకండ్ ఆప్షన్. డాజియర్. మనకి డైరెక్ట్ గా తెలుసు డాజియర్ అంటే ఫైల్ అని. Investigators began compiling a dossier on him after he was suspected of stealing. That is file.
లాగ్నాపి అంటే అర్థము ద మీల్ వాస్ సర్వ్డ్ విత్ లాగ్నాప్ ఆఫ్ ఫ్రెష్లీ మేడ్ కార్న్ బ్రెడ్ తో ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్. 16th one. One thing about technology is that the human mind thinks in a linear fashion, but technology advancement is actually exponential. ఎటువంటి ఎర్రర్ కనిపించడం లేదు. మరొకసారి చదువుకుందాం. One thing about technology is that the human mind thinks in a linear fashion, but technology advancement is actually exponential. That is no error. We human beings is going అని అనలేమండి. We human beings అనేది ప్లూరల్ గా కనిపిస్తోంది కావున are going to be, that is the second one. It is important to visualize a startup journey in its totality before jumping into it అండి. జంపింగ్ ఇన్ ఇట్ కాదు, జంపింగ్ అనే వెర్బ్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ మనం వాడవలసింది జంపింగ్ టు ఇట్ ఆర్ జంపింగ్ ఇన్ టు ఇట్. ఫోర్త్ వన్. There are numerous problems of implementation as well as unseen challenges which are inevitable. Unseen challenges అనేటువంటిది ప్లూరల్ కాబట్టి which కూడా ప్లూరలే, so that we have to apply are inevitable. The right to speak does not compel anyone to keep అని అనాలండి. 2 plus v1 to kept కాదు, that is to keep. Marketing executives in television work with a relatively stable advertising medium. In many ways, the television ads aired today are similar to those aired 2 decades ago. Most television ads still feature actors, still run 30 or 60 seconds, and still show a product. However, the differing dynamics of the internet pose unique challenges to advertisers, forcing them to adapt their practices and techniques on a regular basis. The early days of internet marketing, online advertisers employed banner and pop-up ads to attract customers. These techniques reached large audiences, generated many sales leads and came at a low cost. However, a small number of internet users began to consider these advertising techniques intrusive and annoying. Yet, because marketing strategies relying heavily on banners and pop-ups produced results, companies invested growing amounts of money into purchasing these ad types in hopes of capturing market share in the burgeoning online economy. As consumers became more sophisticated, frustration with these online advertising techniques grew. Independent programs began to develop tools that blocked banner and pop-up ads. The popularity of these tools exploded when the search engine Google, at the time an increasingly popular website, fighting to solidify its place on the internet with the giants Microsoft and Yahoo, offered free software enabling users to block pop-up ads. The backlash against banner ads grew as new web browsers provided users the ability to block image-based ads such as banner ads. Although banner and pop-up ads still exist, they are far less prominent than during the early days of the internet. A major development in online marketing came with the introduction of pay-per-click ads. Unlike banner or pop-up ads, which originally required companies to pay every time a website visitor saw an ad, pay-per-click ads allowed companies to pay only when an interested potential customer clicked on an ad. More importantly, however, these ads circumvented the pop-up and banner blockers. As a result of these advantages and the incredible growth in the use of search engines, which provide excellent venues for pay-per-click advertising, companies began turning to pay-per-click marketing in droves. However, as with the banner and pop-up ads that preceded them, pay-per-click ads came with their drawbacks. When companies began pouring billions of dollars into this emerging medium, online advertising specialists started to notice the presence of what would later be called click fraud. Representatives of a company with no interest in the product advertised by a competitor click on the competitor's ads simply to increase the marketing cost of the competitor.
Click fraud grew so rapidly that marketers sought to diversify their online positions away from pay-per-click marketing through new mediums. Although pay-per-click advertising remains a common and effective advertising tool, marketers adapted it again to the changing dynamics of the internet by adopting new techniques such as pay-per-performance advertising, search engine optimization, and affiliate marketing. As the pace of the internet's evolution increases, it seems all the more likely that advertising successfully on the internet will require a strategy that shuns constancy and embraces a change. Yes, my dear friends, now we shall see question number 21. The other implies what about the future of pay per performance advertising? Pay per performance ad means that is there in the last paragraph. It's not about the pay per click advertising, so that first one is not there. It will one day become extinct. No. Internet users will develop. No. It will eventually become less popular with advertisers as the internet evolves and drawbacks emerge. So that fourth option. Question number 22. Which of the following most accurately states the main idea of the passage? Although pay-per-click advertising remains a widespread and effective online, internet advertising is not well. No. Unlike the television, the internet has experienced dramatic changes in short periods of time. I understand. Unlike the television, the internet has evolved rapidly, forcing online marketers to develop new advertising strategies and medium. That is the fourth option. According to the passage, which of the following best describes the current status of pop-up ads? Now the pop-up ads widely used, no, less popular now than at earlier times. That is the second option. According to the passage, which of the following best describes the practice of click fraud? Clicking on the banner advertisements, using software to block advertisements, utilizing search engine optimization, fraudulently purchasing products online. No. Clicking on the pay-per-click ads of competitors. That is the fifth option. Question number 25. According to the passage, the largest point at which the television internet differs as an advertising medium. According to passage, the largest point at which the television and internet differs. The type of individual each medium reaches, no. Whether the medium is interactive, no. The pace at which the medium evolves. That is the third option. Question number 26. The passage implies that which of the following attributes will be the most important for future success in online advertising? That is flexible creativity. రోజు రోజుకి మారిపోతున్నప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండి తీరాలి. Which of the following words best describe the author's tone in the passage? ఆయన మూడు రకాల యాడ్స్ ని కూడా మనకి అనలైజ్ చేసి చూపించాడు. అందులో ఫ్రస్ట్రేషన్ లేదు, విమర్శ, క్రిటికల్ కాదు, బయాస్డ్ కాదు. దట్ ఈస్ analysis. Book publishing has long been profession partly because for younger editors the best way to win a rise or promotion was to move onto another publishing house. అంటే బుక్ పబ్లిషింగ్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ కూడా వస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు, రకరకాలుగా మారిపోతున్నారు. ఒక రోజు ఒక హౌస్లో ఉంటే మరో రోజు మరో హౌస్లోకి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి దాన్ని ఈ వచ్చి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు కాబట్టి ఇటినరెంట్ అన్నారు. ఇటినరెంట్, కమ్ అండ్ గో. Part of the confusion in our societies derives from our pursuit of efficiency and economic growth in the evolution. No. Marakkasari. Part of the confusion in our societies emerges from our pursuit of efficiency and economic growth in the consideration that these are the necessary ingredients of progress, so that it is not derives from, it is emerges from. Confusion emerges from. If a junior executive neglects his professional development and education, higher education, better education, management, continuing education, maybe he can easily and quickly become obsolete. Yes,
కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయకపోతే వాడు అవుట్డేటెడ్ అవుతాడు. అబ్సొలేట్ అంటే అవుట్డేటెడ్. ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయకపోతే వాడు అవుట్డేటెడ్ అవుతాడు ఇన్ ఎ వరల్డ్ చేంజింగ్ ఎట్ డిజైయింగ్ రేట్స్. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎడ్యుకేషన్ని కంటిన్యూ చేయకపోతే వాడు అబ్సొలేట్ అవుతాడు అనేది కరెక్ట్ అండి, ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ SBI PO Prelims question paper number 35. Thank you very much.